beneficiaries under the Contributory Pension Scheme (CPS). The directive was issued after he received a briefing from Ms. Omolade Oluwurora, the Director General of the National Pension Commission (PENCOM). According to a statement by the Special Advisor to the President on Information and Strategy, Mr. Bayo Nonuga, the President described the initiative as a critical component of social protection and dignity in retirement. In addition to the healthcare initiative, the President also called for the prompt implementation of long overdue pension increases and a minimum pension guarantee. The federal government of Nigeria has reaffirmed its unwavering commitment to promoting optimal breastfeeding practices as the cornerstone of national healthcare, nutrition, security, and sustainable development. The Coordinating Minister of Health and Social Welfare, Professor Muhammad Ali Pate, delivered a comprehensive national agenda aimed at scaling up breastfeeding practices, strengthening support systems, and addressing the environmental and socio-economic implications of subperinatal infant nutrition as a high-level event held at the National Hospital in Abuja. Represented by the Director, Nutrition Department, Ms. Ladi Dibako Ayegbusu, Professor Pete Alipate declared that this year's World Breastfeeding Week, themed Prioritize Breastfeeding, Create Sustainable Support System, is a strategic call for action. The Oyo State Rule of Law Enforcement Authority yesterday impounded 3 rams and a cow in the Oluyole area of Ibadan, the state capital. The oily chairperson, Justice Aderonke Aderemi, retired, announced this when she led an enforcement team to the area. Justice Aderemi, who was accompanied by the state chairman of Environmental Task Force, DCP Francis Ojomo, retired, explained that the action became imperative following some petitions received from residents of an estate in Oluyole, Ibadan. The chairperson reiterated the agency's commitment to enforcing environmental and sanitation laws, as well as anti-open grazing and grazing regulations and other related laws in the state. You're listening to Newsline on Melody 100.7 FM Ibadan. Let's have a short reader now. We'll be back after this short break. Please stay with us. Melody FM 100.7. Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. Do not be like a potential bachelor who is busy cutting an eye for a beautiful lady in a very dark room. Give your business the much needed publicity it deserves. Come do business with us by advertising your goods and services on Melody 100.7 FM Ibadan, and let's use our platform to uplift your own. Advertise with us by contacting our marketing department at number 2 MB Makpadeon Street, Bodewasimi, Basharun, Ibadan, Oyo State, Nigeria. Telephone 0915-500-107. That is 0915-500-1007. You can also follow us on all our social media platforms at Melody 107 FM. At Melody FM Ibadan, we help make your business to blow yaga yaga. Melody FM, your real home of entertainment. Stay cool. This Melody. Melody FM 100.7. Welcome back. Thank you so much for being with us. You're still listening to Newsline on Melody 100.7 FM. And now to the foreign scene. Business news where foreign investors are sold off equities worth 576.09 billion naira on the Nigerian exchange between January and June 2025, representing an 84.97% increase from the 301.41 billion naira withdrawn in the same period of 2024. The outflows exceeded foreign inflows, which stood at 559.25 billion naira, resulting in a net negative foreign portfolio position of 16.84 billion naira over the 6 months. The figures contained in the NGX's June 2025 domestic and foreign
portfolio investment report showed that foreign trading activity has intensified compared to the same period last year. Total foreign transactions reached 1.01 trillion naira in the first half of the year, more than double the 540.84 billion naira recorded in the first quarter 2024, as economists attributed the surge in outflows to the inconsistencies caused in global markets by the policies of U.S. President Donald Trump, the high yields in T-bills that spurred sell-offs, among others. And on to the foreign scene now. U.S. President Donald Trump and Russia President Vladimir Putin have agreed to meet in the coming days. This follows President Trump saying there was a good chance he could meet the Russian president and Ukrainian counterpart together in person very soon to discuss ending the war in UK. President Trump's deadline for Russia to agree a ceasefire in Ukraine or face more sweeping sanctions is due to expire tomorrow. A possible meeting between Trump and Putin will follow U.S. envoy Steve Witkoff holding talks with the Russian president next Wednesday. And lastly, on sport, Nigeria's table tennis ace Quadri Haruna has reclaimed his position as the highest-ranked African player in the latest ITTF World Rankings. Haruna, who last competed at the U.S. Smash in July, jumped 3 places on the global ranking despite his recent inactivity. His return to the top was made possible by the ITTF's rolling 12-month ranking system, which phased out older points from rival players. Egypt's Omar Sarr, who previously held the African top spot, has now dropped behind Haruna in the global rankings. In another major development, Mafi Kuti has overtaken Olajide Omotayo to become Nigeria's second highest-ranked male tennis player. Now with that, we wrap up our news bulletin for this beautiful afternoon. But before we go, here is the recap of major stories in the package. President Tinubu has ordered free health care for low-income retirees. Oyo State government has impounded rams cow for violating environmental laws. Kwam has pushed back as fan is probing airport incident involving the singer. And on the foreign scene, we told you that foreign investors have sold off 576 billion naira worth of Nigerian stocks in 6 months. On the foreign scene, you heard that U.S. President Donald Trump is to meet his Russian counterpart to end the war in Russia and UK in coming days. And Haruna Quadri, that's in sport, has reclaimed Africa's #1 sport, while Kuti has surpassed Omotayo. We've come to the end of the Newsline this beautiful afternoon, the 7th day in the 8th month of the year 2025. The news was edited by Bobola Egunfemi and edited by Temitope Brahma. Don't forget to always follow us on all socials for more beautiful news stories and excellent programming. My name is Pretty Adegoke. Thank you very much for listening. The translated version comes up. And now, good afternoon. 100.7. Melody FM lóbodè o táyé ń gbọ́. Máa sọ̀rùn nìbàdàn láti gbẹ̀ǹdà kékelúkè. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ̀kásán àsìkúṣẹ́ látàárọ̀ àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sí etí gbọ̀nyìn láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Adéníkẹ́ Adésóyè lóníròyìn yìí. Ṣáájú ẹgbọ́ kókó oníròyìn náà.
ààrẹ Tinubu pàṣẹ ìlera ọ̀fẹ́ fún àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì tó ń gba owó kékeré. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbẹ́sẹ̀ lé àwọn àgbò àti màálùú fẹ̀sùn títàpá sófin agbègbè. Nínú ìròyìn amúlùdùn, Kwamwan tako ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án níbi àjọ FAN ṣe bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lórí òfurufú. Nílẹ̀ òkèrè, ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Trump àti ojúgbà rẹ̀ nílẹ̀ Russia yóò ṣe ìpàdé láìpẹ́. Lábala eré ìdárayá, Haruna gba ipò àkọ́kọ́ lórí tábìlì ìgbéléwọ̀n eré ìdárayá ẹ̀yìn orí tábìlì ní ilẹ̀ adúláwọ̀ padà níbi ikú ti ṣe ya Ọmọ́táyọ̀ sílẹ̀. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Nínú ìròyìn amúlùdùn, akọrin fújì ní King Wasiu Ayinde Marshal tọ́pọ̀ èèyàn mọ̀ sí Kwamwan ti tako ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó wáyé ní pápákọ̀ òfurufú ìlú Àbújá níbi àjọ tó ń sọ̀rọ̀ pápákọ̀ òfurufú nílẹ̀ FAN ṣe bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lórí ọ̀rọ̀ náà. Àjọ FAN lánàá kéde pé òun ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lórí ẹ̀sùn pé Ayinde Marshal tako ìlànà ètò ààbò pápákọ̀ òfurufú ní pápákọ̀ òfurufú Nnamdi Azikiwe nílùú Àbújá. Àtẹ̀jáde kan látọwọ́ adarí ẹ̀ka tó ń sọ̀rọ̀ àwọn oníbàárà àti aráàlú nínú àjọ FAN Obiageli Ora sọ di mímọ̀ pé ìṣẹ̀lẹ̀ náà wáyé lọ́jọ́ Ajé ọjọ́ 5 oṣù kẹjọ ọdún 2025 lákòókò tí ọkọ̀ bàálù Valuejet fẹ́ gbéra láti ìlú Àbújá lọ sí Èkó. Nínú ìròyìn amúlùdùn náà láṣìwà, òṣèrébìnrin ní tuntun jẹ́ agbéréjáde Mobimpe Adédìméjì ti fajúro sí ìtàkùn YouTube kan èyí tí ó máa ń ṣe àmúlò àwọn nǹkan tí òṣèrébìnrin ọ̀hún bá fi sórí ìtàkùn tiẹ̀ tó fi mọ́ ọ̀nà tó ń gbà fi léde. Gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ, ìtàkùn náà tí ó ní orúkọ Mobimpe Right Stories fi àwọn fọ́nrán tí ó jọ tiẹ̀ léde tí wọ́n sì tún ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́nà níbi wọ́n ṣe rò pé tí Mobimpe ni. Mobimpe ṣàlàyé pé òun ti gbìyànjú láti fi ẹjọ́ ìtàkùn náà sùn àmọ́ tí ìwà náà dópin. Ó wá rọ àwọn olólùfẹ́ rẹ̀ láti túbọ̀ fi ẹjọ́ ìtàkùn YouTube ọ̀hún sùn. Ọgbà bẹ́ẹ̀ ló ń wá ọ̀nà láti gbé ìgbésẹ̀ níbàámu pẹ̀lú òfin. Kúrò nínú ìròyìn amúlùdùn, ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti pàṣẹ ètò ìlera ọ̀fẹ́ fún àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì tí ó ń gba owó kékeré lábẹ́ ìlànà owó fẹ̀yìntì mọ̀dámọ̀dá. Ìdarí ọ̀hún jẹyọ lẹ́yìn ààbò tí ọ̀gá àgbà àjọ àpapọ̀ tó mójútó owó ìfẹ̀yìntì nílẹ̀ yìí PENCOM arábìnrin Ọmọlọ́lá Olówórarùn mú wá. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde kan látọwọ́ olùdámọ̀ràn pàtàkì fún ààrẹ lórí ètò ìròyìn Ọ̀gbẹ́ni Báyọ̀ Ọ̀nànúgà fìlédè ṣe sọ, ààrẹ Tinubu ṣàpèjúwe ètò ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí èyí tí ó ṣe pàtàkì fún ìfẹ̀yìntì. Bákan náà, ààrẹ tún pè fún ṣíṣe àmúṣe àfikún owó ìfẹ̀yìntì èyí tí ó yẹ kí ó ti wáyé látọjọ́ tó ti pẹ́. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti fìdí ìfarajìn rẹ̀ múlẹ̀ láti máa ṣe àgbélárugẹ fún fọmọlọ́yàn gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà kan gbòógì sí ìlera àpapọ̀, ààbò jíjẹ oúnjẹ aṣaralóore àti ìdàgbàsókè tí ó fẹsẹ̀ rinlẹ̀. Mínísítà fẹ́tò ìlera Ọ̀jọ̀gbọ́n Mohammed Alipate sọ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé nípa àfojúsùn ìjọba àpapọ̀ láti jẹ́ kí ìwà fífọmọlọ́yàn ó rẹ́sẹ̀ wálẹ̀ àti láti yanjú àwọn ìṣòro tó so mọ́ oúnjẹ àwọn ọmọ ìkókó. Ó sọ ọ̀rọ̀ yìí níbi ètò tí ó wáyé ní ilé ìwòsàn àpapọ̀ nílùú Àbújá. Nínú ìròyìn míì, àjọ tí ó ń rí sí fífi ẹsẹ̀ òfin rinlẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lánàá gbẹ́sẹ̀ lé àgbò 3 àti màálùú kan ní agbègbè Olúyọ̀lé nílùú Ìbàdàn. Alága àjọ náà, onídàárí fẹ̀yìntì Adérónkẹ́ Adérẹ̀mí kéde èyí láàkó tí ó ń darí ikọ̀ rẹ̀ lọ sí agbègbè ọ̀hún. Onídàájọ́ Adérẹ̀mí, ẹni tí alága ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yà lórí ọ̀rọ̀ agbègbè DCP Francis Ọjọ́mọba Kọ́wọ́rìn ṣàlàyé pé ìgbésẹ̀ náà ṣe pàtàkì látàrí àwọn ìwé ẹ̀sùn táwọn èèyàn agbègbè Olúyọ̀lé nílùú Ìbàdàn kọ. Alága àjọ náà tẹnumọ́ ìfarajìn àjọ ọ̀hún
láti fẹsẹ̀ òfin agbègbè àti ìmọ́tótó rinlẹ̀ dáadáa tó fi mọ́ òfin tó ń tako kíkó ẹran jẹ ní gbangba àtàwọn òfin míì tí ó jẹmọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ níkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ìròyìn tẹ̀síwájú láìpẹ́. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. Níbo lọ ń lọ? Mo ń lọ kéde ọjà mi ní rédíò kan bẹ́ẹ̀ ni. Níbo? Má wulẹ̀ dákọ, má sunwó náà. Ibi táyé kọjú sí ni ó kọjú sí. Polówó ọjà rẹ ní Melody 100.7 FM. Àtàjèrè ló sì máa tà. Polówó ọjà ní Melody. Sanwó polówó ọjà sí Melody. Jẹ́ kí wọ́n lò ní Melody. Tọ́jà ló sì máa tà ní wàrà wàrà. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa níléeṣẹ́ wa tó wà ní ojúlé kejì MB Mápàdérun Bódè Wàásìmí Báṣọ̀run Ìbàdàn. Ẹ sì lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ 0915 500 107 lẹ́ẹ̀kan sí 0915 500 107. Bákan náà lẹ́tún lè kàn sí wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa @Melody 107 FM. Àtàjèrè fún gbogbo ẹni tó bá polówó ọjà ní Melody 100.7 FM. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. Káàbọ̀ padà. Àkójọpọ̀ ìròyìn tẹ̀síwájú. Nílẹ̀ òkèèrè, ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump àti ti ilẹ̀ Russia Vladimir Putin ti fẹnukò láti ṣe ìpàdé láìpẹ́ láìjìnà. Èyí wáyé lẹ́yìn tí ààrẹ Trump sọ pé ó ṣeéṣe kí òun ní àǹfààní láti ṣe ìpàdé pẹ̀lú àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ nílẹ̀ Russia àti ilẹ̀ Ukraine láìpẹ́ láti jíròrò lórí fífi òpin sí ogun ní orílẹ̀-èdè Ukraine. Gbèdéke tí ààrẹ Trump fún orílẹ̀-èdè Russia láti fẹnukò lórí àdéhùn ṣíṣẹ́wọ̀ ogun ró ní ilẹ̀ Ukraine tàbí kí ó kojú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbáwísí ni yóò tẹnubodò lọ́la ọjọ́ Ẹtì. Lábala eré ìdárayá, gbajúgbajà eléré ìdárayá ẹ̀yìn orí tábìlì Quadri Haruna ti gba ipò rẹ̀ padà gẹ́gẹ́ bí ẹni àkọ́kọ́ lórí tábìlì ìgbéléwọ̀n ti ITTF lágbàáyé. Haruna, ẹni tí ó díje ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà gbẹ̀yìn lóṣù keje, fò ìpele mẹ́ta bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò fi bẹ́ẹ̀ kópa lẹ́nu lọ́lọ́ yìí. Omar Hassan ti ilẹ̀ Egypt, ẹni tí ó wà ní ipò tẹ́lẹ̀, ti wà nípò kejì báyìí. Bákan náà, Matthew Kuti ti ya Ọlájídé Ọmọ́táyọ̀ sílẹ̀ láti di ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà kejì tí ó wà ní ipò tó ga nínú eré ìdárayá ẹ̀yìn orí tábìlì. Ká tó mú ìròyìn wá sópin, ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí Bọ́lá Tinubu pàṣẹ ìlera ọ̀fẹ́ fún àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì tó ń gba owó kéékèèké lábẹ́ ìlànà owó fẹ̀yìntì mọ̀dámọ̀dá. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbẹ́sẹ̀ lé àgbò mẹ́ta àti màálùú kan fẹ̀sùn títàpá sí òfin agbègbè. Nínú ìròyìn àmúlòdùn, àfitóyìnlétí pé K1 títako ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án níbi àjọ tí ó ń rí sí ọ̀rọ̀ pápákọ̀ òfurufú nílẹ̀ IFAN ṣe bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó wáyé ní pápákọ̀ òfurufú Nnamdi Azikiwe nílùú Àbújá. Ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Trump àti ojúgbà rẹ̀ ní ilẹ̀ Russia Vladimir Putin yóò ṣe ìpàdé láìpẹ́ lórí ogun tí ó ń wáyé ní orílẹ̀-èdè Ukraine. Lábala eré ìdárayá, ajẹ́kọ̀dìmọ̀ pé Haruna gba ipò àkọ́kọ́ lórí tábìlì ìgbéléwọ̀n eré ìdárayá ẹ̀yìn orí tábìlì nílẹ̀ Adúláwọ̀ padà níbi Kuti ṣe ya Ọmọ́táyọ̀ sílẹ̀. tó èyí ló pin àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún tòní láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ má gbàgbé pé ní àǹfààní láti darapọ̀ mọ́ wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa fún ọ̀kan òjọ̀kan ètò àti ìròyìn síwájú sí i. Bọ́bọ́lá Egunfẹ́mi ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn, Tèmítọ́pẹ́ Ibrahima ló lóòtú ìròyìn, Adẹ́nìkẹ́ Adésóyè ló kà sétìgbọ̀yìn. Mo kí yín, ẹ máa yáṣẹ́ o.